rya joro ry'umubabaro, rya joro ry'umuborogo, hari mu ijoro tariki 13 buca ari tariki 14 ukwezi n'ukwa munani umwaka w'ibihumbi 2004. Twaryamye nk'abandi bose ntitumenye ko aribwo bwa nyuma. Wa muborogo ndawumva, ya majwi y'abataka ndayumva, ya nkongi y'umuriro ndayibona, rwa rusaku rw'amafirimbi, amasasu n'umuriro. Gatumba we, impamvu yo kwicwa niyihe? Impamvu yo kwicwa nimwe, ngo nuko turi abanyamurenge, turi abatutsi, warahemutse Gatumba we. Twavuye Kongo duhunga, twibwiraga ko mu Burundi tuhaboneye amahoro, na cane ko twari munsi y'amaboko ya HCR. Badusigiye imfubyi n'abapfakazi, badusigiye intimba n'agahinda, badusigiye ishavu n'inkovu. Nta wundi, uwo ni umunyamurenge uhigwa bukware, yicwa umusubirizo. Ubu noneho n'abari barasigaye imuhira, ubu nabo bari mu nkambi mu gihugu cababyaye, kandi nabwo ntibibabuza kwicwa, bari mu maboko ya twibuke twiyubaka, dusenyere umugozi umwe, ejo ni heza. Dufatane mu biganza, dukorere hamwe, ejo ni heza. Twibuke twiyubaka, dusenyere umugozi umwe, ejo ni heza. Dufatane mu biganza, dukorere hamwe, ejo ni heza. Umunsi umwe haje umwijima uza udusanga aho twari turi, twishimye tubayeho neza. Ubwo twatangiye kuzira uko twavutse, dutangira kubura inshuti n'abavandimwe, ducikamo ibice, tubura epfo na ruguru. gusa
hashimwe Imana yaturwanyeho ikatuba hafi. Byari bikomeye bavandimwe, mureke dukomere duhuze imbaraga, turinde ubwoko bwacu kugira ngo ibyabaye ntibizongere kubaho ukundi. Dushire hamwe, twibuke twiyubaka, dusenyere umugozi umwe. Ejo ni heza, dufatane mu biganza, dukorere hamwe. Ejo ni heza, twibuke twiyubaka, dusenyere umugozi umwe. Ejo ni heza, dufatane mu biganza, dukorere hamwe. Ejo ni heza, turibuka abacu bazize uko basa, Mana kuki wabyemeye. Turibuka Pasiteri Jacques Rutekereza, turibuka Pasiteri Minyati, turibuka abapasiteri bacu bose. Tuzahora tubibuka, ntituzabibagirwa. Oh Mana, turibuka umucuranzi Shoni, turibuka umucuranzi Gatoni, ndetse n'abandi bacuranzi bose, ntituzabibagirwa. Turibuka famiye Karaha, turibuka famiye Gasosi, turibuka famiye Kagigi, ntituzabibagirwa. Turibuka abacu twaburiye Makobora, Sura, Bibogobogo, Kinshasa, Minembwe, ntituzabibagirwa. Kuki Imana ngo byemeye. Abacu bose twabuze, inshuti n'abavandimwe, ntituzabibagirwa. Abakecuru bose twabuze, abasaza bose twabuze, urubyiruko twabuze, ntituzabibagirwa. Rest in peace, iruhuko ridashira. Turi ubwoko bukomeye kandi turashoboye, reka amahanga yose abimenye ko dufite imbaraga. Abacu twabuze, rest in peace, never again. Ibyabaye ntibizongera ukundi. Twibuke twiyubaka, senyere umugozi umwe. Ejo hacu, ejo ni heza.
dufatane mu biganza dukorere hamwe ejo ni heza muze duhuze imbaraga twibuke twiyubaka senyere umugozi umwe ejo ni heza dufatane mu biganza dukorere hamwe ejo ni heza ejo hacu ni heza twibuke twiyubaka dusenyere umugozi umwe ejo ni heza dufatane. My name is Greg Stanton. I'm the founding president of Genocide Watch, the world's first anti-genocide organization and the founder of the Alliance Against Genocide, which was the world's first international coalition against genocide. This is the anniversary, the commemoration of the 2004 Gatumba massacre, in which at least 160 people were slaughtered, another 100 wounded, and in which there has been, as yet, no justice, no ability to prosecute those who perpetrated this massacre. In fact, it's worse than that, because the organization that is probably responsible for this, the Force pour la Libération Nationale, the FNL, in Burundi, has got power in Burundi. And so, in fact, we have something that's even worse than the usual denial of genocide, because that's what this was. It was a genocidal massacre. We have what some people have called the 11th stage of genocide, which is triumphalism, in which those who have committed the genocide actually celebrate their triumph, in which they, say that, well, we're in power and we have no need to acknowledge this crime. We have power and therefore we have no responsibility to bring anyone to justice for this crime. But my experience with triumphalism is that it cannot last forever. Because I was the person who wrote the UN Security Council resolutions that created the Rwandan Tribunal through resolution of the UN Security Council 955 in 1994 and 978, which brought many people to justice in front of the Rwandan Tribunal. And I'm also the person who founded the Cambodian Genocide Project in 1980 to bring the Khmer Rouge to justice in Cambodia. And I was the person who helped to negotiate the founding of that tribunal between the Cambodian government and the United Nations. In that situation, we were actually not able to use the UN Security Council due to vetoes and so forth, but we were able nevertheless to get the General Assembly to help to create that tribunal. What I learned from that experience is that even though those who think that they got away with mass murder think that they are triumphant, justice can nevertheless be done. As you know, the Cambodian Tribunal was able to try some of the top leaders of the Khmer Rouge. So those in Burundi who stood behind this massacre and have done nothing about it should beware, because there is no statute of limitations, nothing to keep prosecutions
away from those who were responsible for this. Even 16 years later, in the case of the Khmer Rouge, 25 years later. Now, why is this important? It's important because denial and triumphalism both continue the genocide against those who were the victims. They are ways to continue to harm the victims. And that is why people who are in the Gatumba Survivors Organization commemorate this date every single year. I have spoken in person, of course, before your group about this terrible massacre. And it wasn't, of course, just the Gatumba survivors who have been victims of genocide in Burundi. The regime in Burundi also has committed genocide against many other people. And so one of the worst things about denial and about triumphalism is that it is one of the best predictors that future genocides will occur, and that that same group of people will commit genocide again. We must prevent that from happening again in Burundi. And that's why justice is so important. As you know, the Burundi regime withdrew its ratification, its signature of the International Criminal Court precisely because they knew that their crimes could be tried in the International Criminal Court. But they can't withdraw their signature from crimes that were committed while they were signatories to the convention, to the Rome Statute of the International Criminal Court. They also can't withdraw any jurisdiction for countries that have universal jurisdiction for genocide. And that includes most of the countries in Western Europe. It includes the United States, Canada, Argentina, Senegal, a number of other countries around the world. If these folks come to the United States or to many of the countries in Western Europe or to Argentina or to Senegal, they may be arrested and put on trial there. My hope, however, is that eventually they will be put on trial in Burundi. I have been to Burundi many times, and I love that beautiful country. So I hope that the people of Burundi will eventually see that they need to do justice. We are beginning to understand that here in the United States too. I'm not simply pointing a finger here, because the United States also has committed genocide against its own Native American population, against its own African American population, through the slave trade and through the time of slavery and long after that period. So we are not innocent here in the United States. And we're only beginning, in fact, to fully come to grips with the need to confess our sins, to say, yes, we did commit these crimes. And through the cleansing of the soul that occurs through that kind of admission, through that kind of confession, redemption for a country can occur. I believe firmly that the basic principles of justice demand that that happen in Burundi. I also believe it must happen here in the United States and in many other countries, because there's so many others that have also committed genocide, including Belgium, which of course committed one of the worst genocides in history in the Belgian Congo, in Burundi, in Rwanda, in areas that country controlled during the colonial era. So that is why it is so important that you are commemorating this genocide, this genocidal massacre. And make no mistake about it, genocidal massacres are genocide. People say, oh, yes, but only, 160 people were murdered in that massacre.
Only 160? It takes my breath away when people say that kind of thing. Because that sort of targeting of people because of their ethnic identity, and that was the case here in the Gatumba massacre, that kind of targeting of people is an act of genocide. And the Genocide Convention defines genocide as acts of genocide. And among those acts is killing members of the group. That's clearly what happened in Gatumba on August 13th, 2004. So I am happy to be here with you today as we grieve together over this terrible crime. We also resolve that justice must be done. For as my leader in this country, the Reverend Martin Luther King Jr. said, the moral arc of the universe is long, but it bends towards justice. Thank you. Hi, I am Dr. Charlotte DeCoster, and I'm the Director of Education at the Dallas Holocaust and Human Rights Museum in Dallas, Texas. On behalf of the museum, I would like to leave a message of commemoration and encouragement to the survivors of the Gatumba refugee camp massacre, their families, and their community. At the museum, our mission is to teach the history of the Holocaust and also advance human rights to combat prejudice, hatred, and indifference. Part of this educational mission is to teach our public in Texas and nationwide about the process of genocide, how genocide evolves, and the impact on our community and society. At the museum, we have an exhibition dedicated to these 10 stages, where they are displayed and connected to 11 different genocides, including the Holocaust and the Rwanda genocide against the Tutsis. Hopefully through this model, visitors can understand what the impact is and how genocide evolves. We hope that they will recognize that there are tools for prevention and that they must be aware. Another way to create this awareness is working with survivors, not only survivors of the Holocaust, but of other genocides and massacres in world history. We've had the honor to work throughout these years with our Holocaust survivors, but most recently also had the opportunity to get testimony from survivors from the Rwanda genocide against the Tutsis, from the Gatumba massacre, and other historical events. Another part is having these survivors speak at our annual teacher conferences so that teachers can share the lessons of the story of the survivors to their students. In several past years, we've had a survivor speaker from the Gatumba refugee camp massacre share her story and the lessons from her story to these teachers. And so we are very proud that these teachers can now share those lessons with the students in their classroom, but also create an environment of awareness of what happened at the Gatumba refugee camp. This is often a story that people don't know about. And so we hope to share that story with our community so that people are more aware what happened. So please find our museum as a place where you can share your story if you would like to do so. And we invite you to come visit, and anytime feel free to reach out to us at the museum if you want to leave your testimony or if you want to share your story with the public. You can find any information on our website. In honor of the commemoration of the Gatumba refugee camp massacre, I want to leave you with a message that our Holocaust survivors share with us so often, is to never forget, to not forget what has happened, to not forget the victims, to listen to the survivors and learn from their stories, to not leave this event in the past, but to learn from it, hopefully with this future of never again, that this should not happen again. This is also our educational mission at the museum, and we hope that we can share that with the public and that it provides support for your community. Thank you, and never forget.
mwiriwe cyangwa se mwaramutse aho muri hose ku isi. Bene wacu dusangiye akababaro, bene wacu dusangiye gupfa no gukira, bene wacu dusangiye ikibi cyatubayeho twese hari mu Gatumba ndabashuhuje. Mbere yo kugira ijambo rito mvuga ko ndavuga ijambo rigufi, hari nabandi benshi nabo bavuga, sinjeje nyine uvuga mu mwanya. Ndabanashimira Imana kuko ndi umukristo, ndashimira Imana yarokoye bamwe mu Gatumba. Umwanzi wari uje mu Gatumba yaraje kurimbura, yaraje kwica abantu bose. Uwo yasangaga ari uruhinja, ari umukecuru, ari umusaza yaricaye. Habe ndetse niyo haje kubona amatungo bararimburaga, dore ko nibitunda mwabagamwe nazo zatwise. Ariko Imana yagize abirokora, atari ubushake bw'aba ngaba bari baje kwicana, bari baje gukora n'itsembatsemba. Imana ishimwe ko yabarokoye mwebwe, Imana ishimwe ko yakoze icyo gitangaza, Imana ishimwe kuri iyo miracle yakoze. Nabitekereje ubwo nari ngiye gutangira kano ka video, ndavuga ngo Imana yagukijije wowe musore, Imana yagukijije wowe ukiri muto, none ukabuhaye ugira urubanza, ukabuhaye uvuga ngo reka ndebe uko nagira ngo ndenganure bano bantu baguye mu Gatumba. Imana yabikoreye kugira ngo wowe uzaburana babishwe, ariko uzanavugire n'abandi bantu kwisi batari bene wacu gusa, bazahura n'ikibazo kimeze nk'icy'abanyamurenge baguye mu Gatumba bahuye naco. Ndashima Imana kuko izakubashije gukora uwo murimo, ndashima Imana kuko yakurokoye kugira ngo uzakorere ubwoko bwacu, uzakorera igihugu cyacu cya Kongo, kandi uzibuke n'isi kuko Imana yaguhaye ubutumwa bwiza buvuga ku isi hose. Rero reka nshimire n'abantu bakomeje kugira icyo bita association cyangwa amashirahamwe yo kugira ngo bagire ubuvugizi bwo mu Gatumba. Naho ngaho niho ubutabera butangirira. Umunsi muzahwema, umunsi muzaceceka, umunsi mutazamugiha muvugira abanyagatumba, n'ubucamanza ntabuzabaho. Ariko nimwe mutangiye, nimwe murega, nimwe muvuga, nimwe batemwe, nimwe bashayiri, nimwe mwari muhari, nimwe muvuga ibyabaye, nimwe mwabibonye, kandi nimwe isitinya. Isi ntitinya bari bapfuye barapfuye. Isi tinya abantu bakiriho mwebwe kugira ngo ibabere, ibarenganure, irenganure abavyeyi banyu, irenganure barya mwafuje mbona, irenganure za ntumbi zishwe n'abantu bantu. Rero ndabakomeza nabihanganisha kandi bashimira kweri kubutware mufite, kuko natwe nubwo ndi umunyamurenge mungeza amakuru yanyu turabibona, kandi ico cyanatumye buri mwaka ahantu hose abantu bibuka. Hariho n'ahantu hamwe batibukaga, ariko umwaka utambutse naho baribuse, kandi bizera ko n'uyu mwaka naho nanone bazibuka. Ibyabaye mu Gatumba ni umunyamurenge wari cible, ni wari target, ni wari uhigwa, ni wari ukenewe kwicwa. Nico gituma ico kintu cyitwa genocide. Nkuko nari ntange mivuga, n'abarokose ntibarokose ku bushake bw'aba ngaba bari baje kubarimbura. Rero kuko hari yagenewe kwica umuntu wese natwe, wabikunda utabikunda, wabivuga muri yandi magambo, wagerageza kugorora ijambo, ibintu byabaye mu Gatumba byitwa genocide. Kandi genocide irahanwa ku isi hose n'amategeko. Naco gituma namwe abayamagana, namwe mukorera abanyagatumba, mbinginga ngo muzakorera n'ahandi hose muzumva bene ayo magambo yabaye. Iki cyunamo ni cyunamo kitameze nk'ibindi bizonamo zose twakoze. Igituma kitameze nkabyo nuko kuva umwaka utambutse kugeza uyu mwaka turimo 2020 hariho intambara nayo isa n'iryayo mu Gatumba iri iwacu muri Kongo. Barya bamwe mwabanaga mu Gatumba barokose kwicuma bakasubira muri Kongo, ubu ko baricwa. Abari barasigaye muri Kongo batahunze bahungira mu Gatumba, ubu ko baricwa. Umuntu wese usa natwe, kamivuge gutyo, umuntu wese usa n'umunyamurenge, umuntu wese wavuze asa nk'uko dusa, ubu ko arahigwa hariya muri Kongo. Hariho bamwe bagituye mahoro ku mavire, ariko umuntu uri muri iriya misozi ya ruguru amerewe nabi, afatiwe mu gacika naricwa, kandi aricwa kuko ari umunyamurenge. Rero iki cyunamo tugikoze mu mwanya utameze nk'iyindi myanya, ko turibuka bacu bafiriye mu Gatumba, ariko rero kandi dushora n'imbaraga kuramira bagisigaye nabo bahabakorerwa genocide hari haruguru muri Kongo mu misozi yacu miremire, ari capital yacu yo mu Minembwe. Reka mvuge ngo ubutabera nimwe tubutezeho, ibyo muhaye mukora nibyo bizatuma ubutabera buba.
nje sindi umuspecialiste muri ibyo bintu sinigi ibyo bintu ariko turabyiruye kabisa dufite abasore dufite abize amategeko dufite abantu baba bikurikirana nayo mpamvu bizagerwaho turashimira abo bantu b'abanyamategeko bene wacu bakurikirana ino dosiye ya Gatumba bafatikanije na zino ncika bashitse kuri cumu bafatikanije n'ano association navuze nico kizatuma ubutabera bu rero mwe mwiza amategeko mwebwe b'amasosiyasiyo mwe bacikacumu natwe tutari mu Gatumba twese dufatanye mu nda twese turi ku mugozi umwe tubwira isi ngo ni murenganure abanyagatumba ni murenganure barya baguye mu Gatumba dufite bene wacu bakorewe jenoside abo bagomba kurenganurwa ndabashimiye cyane ndabashimiye kandi mwihangane shimira Imana kandi kurema kuko abarokose mu Gatumba bamwe bakiriho n'ingingana bandi twebwe dusigaye ngo intambara iri muri Kongo dukomeze tuyirwane kuko nayo ni jenoside nk'izindi zose zabaye ku isi. My name is Maggie First, F-U-R-S-T. I am now 91 years old. I was a refugee child from Germany, and I went to Great Britain in May of 1939 with a Kindertransport. And I spent my 10th birthday in Great Britain. So, and then in 1945, I came to this beautiful country, to the United States, with my mother and my brother. And we settled in New York. And I went back to school, and then I got married. And we moved to Dallas, Texas, in 1963. And we've been living here ever since. And in the meantime, of course, I have children and grandchildren, and I'm very proud of them. And I hope that you have the same luck. Dear people, I heard your sad story, and I am very touched. I hope that you have great faith in the future and that you will do well in your lives and never forget your past and your families. And I hope that you will be healthy and prosperous, and always fight for the underprivileged, especially the children, and work very hard to see that justice prevails on this earth. Bonjour, chers amis de République démocratique du Congo, chers amis Banyamulenge. Je ne suis pas présent physiquement parmi vous, et l'on sait les raisons de cette absence vu le Covid, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser énormément aux innombrables victimes de votre communauté en ce jour anniversaire des massacres de Gatumba. J'aimerais d'abord faire le point avec vous concernant les investigations relatives à ces massacres pour vous dire que, effectivement, avec mon ami Jean-Paul Chaka, avec Innocent Tézi et avec quelques autres, y compris une équipe d'enquêteurs, nous sommes pratiquement au point pour avancer maintenant sur la tenue des enquêtes. Ces enquêtes, nous allons les faire sans nous laisser manipuler par qui que ce soit. Aujourd'hui, dans la région des Grands Lacs, je suis conscient que tout le monde manipule tout le monde.
et que à la fin, la vérité judiciaire ne retrouve pas toujours ces jeunes. Mais l'équipe que nous avons constituée est une équipe qui ne fait pas de politique, qui ne souhaite pas entrer dans ces débats d'ordre politique et qui souhaite une seule chose: collecter des témoignages pour établir une vérité qui soit admise en justice. Mes très chers amis, en ce jour du souvenir des massacres qui se sont passés à Gatumba, en ce jour où tant de familles ont souffert, il faut savoir qu'il existe encore des témoins directs des faits, qu'il existe encore des personnes qui avaient fait des enquêtes à l'époque des faits, qui sont venues nous parler, et que si tout va bien, nous allons procéder dans les mois qui viennent à des auditions, et j'espère que nous allons avoir l'honneur l'année prochaine de vous faire tenir les premiers résultats de nos enquêtes. En tout cas, Gatumba reste le socle fondateur de la communauté à laquelle vous appartenez, et toutes ces personnes mortes, je sais qu'elles ne sont pas mortes pour rien, elles viennent déjà donner de l'espérance là où elles se trouvent, donner de l'espérance aux enfants de la communauté en leur disant: nous devons travailler pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Et à cet égard, et c'est le deuxième aspect de mon propos, je voudrais encore vous remercier pour la grande confiance que vous m'avez faite, ainsi qu'aux membres de mon équipe de défense, pour enquêter concernant la tragédie vécue actuellement dans la région de Minembwe par les membres de votre communauté. Lorsque j'ai accepté d'organiser votre défense, j'ai été frappé de constater que, à peine l'encre de mon communiqué de presse était-elle sèche, que déjà je recevais des dizaines de messages de haine ethnique, de menaces. Et ces messages rejoignaient ceux qui ont été longuement analysés, notamment par Félix Dahinda, qui a fait un travail remarquable sur les messages de la haine dans la région et notamment au sud Kivu, et montrait que la haine interethnique était toujours présente. C'est pour ça aussi que, travaillant dans notre mission de justice, nous avons bien dit à tout le monde que notre propos n'était pas de monter une communauté contre les autres, n'était pas de poursuivre un projet politique, mais était simplement de permettre à des personnes victimes de crimes d'obtenir un jour justice. Alors certes, avec la crise du Covid, notre visite sur place à Minembwe, ou à tout le moins à Bukavu, puisque à la suite des menaces de mort, on m'a longuement suggéré de ne pas me rendre à Minembwe, mais de rester sur Bukavu. This month of August is really tough for me, and I know it is tough for all of you, as we mourn and remember the lives of our loved ones that we lost in Gatumba. My message to all Banyamulenge communities and our friends around the world is that seeking justice requires all of us to work together. Maholo is doing its part by supporting a group of lawyers who are preparing a case against those who orchestrated the killing, the raping of innocent civilians.
No one individual or no organization can do it alone. We should all hold hands and walk forward with a common purpose, which is the survival of our Banyamulenge community in the DRC. Thank you. Ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge, namwe inshuti z'Abanyamulenge mwese aho muri ku isi, bavandimwe bacikacumu ba Gatumba, namwe mwese miryango yahaburiye, uyu munsi w'13 kwezi k'umunani 2020 ni umunsi utwibutsa umunsi mubi, umunsi twaburiyeho abantu, ababyeyi, abana, inshuti, abavandimwe biciwe hariya mu Gatumba ku minsi 13 y'ukwezi k'umunani 2004. Kubera iyo mpamvu ndabizi ko aho muri hose ku isi cyo kimwe natwe hano turunamye kugira ngo twibuke bariya bene data ziriya nzirakarengane zaguye hariya mu Gatumba. Kaba mbanje kubabwira ngo mwihangane, buri muntu wese abashe kwihangana kandi yihanganishe n'uwo bari kumwe, ubundi mbifuriza n'amahoro n'umugisha w'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mukomeye muri bino bihe bibi byo kwibuka abavandimwe. Muribuka neza kuko intambara ya 2004 yatumye ubwoko bwacu, abari batuye Bukavu, abari batuye Ibuvira, tubasha twese guhungira mu bihugu by'ibibanye ku Rwanda n'u Burundi. Abari bavuye Ibuvira, imiryango irenga 500 yisanze mu Gatumba, aho yakiririwe na leta y'u Burundi ndetse na HCR, ari wo muryango mpuzamahanga, uhereye ku minsi 9 y'ukwezi kwa gatandatu 2004. Abantu bamaze kuhagera kuko mubizi, nyuma y'amezi 2 gusa abagizi ba nabi baraje barabatera, barabica, babicira kubamara. Hagwa abantu 166, barimo abasaza, barimo abakecuru, barimo abasore, abakobwa n'abahungu, barimo abana b'impinja, ndetse barimo n'inda bagiye bakura mu babyeyi babo. Hakomereka nanone abantu 116. Abo bose babaye leta y'u Burundi irebera, umuryango mpuzamahanga urebera, kandi bapfuye bataribye, bapfuye batarahemutse, bapfuye bazira uko basa, bapfuye bazira ko Imana yabaremye gusa kuko ari Abanyamulenge. Reka mbanze nshima Imana kuko nubwo abo bapfuye hari abasigaye. Muri abo basigaye bamwe n'ubu baracari i Bujumbura. Reka mbashimire by'umwihariko kuko ibaye inshuro y'16 bakora uyu muhango wo kwibuka bene data bari hariya, bakabasha kugera kumva zabo bakazunamira, bakabibuka, bakabahesha icubahiro. Bavandimwe bacikacumu namwe miryango yasigaye i Bujumbura, turabashimiye. Ubundi dushima Imana kuko yadutungiye abapfakazi basigaye ari benshi kandi bafite abana batoya. Imana yarabarinze, ibaheza ubwenge n'ubushobozi bwo kurera imfubyi, barazikuza, ubu bariho. Imana y'abapfakazi yagize neza. Nanone ndashima Imana kuko za mfubyi zasigaye zakuze, barize, bararangije amashuri yabo, abandi barubase ingo zabo, ubu ni abagore, ni abagabo, ni abantu bazima baturwa imanza. Imana yabareze, Imana yababeshejeho, turayishimira. Kindi nanone muri za nkomeri 116 bose babayeho, ndashima Imana yababeshejeho, nubwo hariho abamugaye ariko bariho bose ko ari 116 bariho. Imana yababeshejeho kandi kibatunze, nanone turayishimira. N'imiryango yose yagiye baba bugufi, n'abantu ku giti cyabo bagiye baba bugufi, mwarakoze korera ziriya mfubyi, Imana ibibahera umugisha. Ndashimira leta y'u Burundi n'u Burundi bwose n'abarundi, kubera yuko imyaka 16 tumaze hariya, nubwo abantu nyine bahaguye bakahagirira ibibazo,
ariko Uburundi n'abarundi muracaduheza umwanya wo kwibuka tukaririra abo twabuze. Ico kintu ni kizima, ico kintu ni ciza, turakibashimira kandi tuzahora tukibashimira. Kuko nari mbivuze bari abantu bapfuye ari inzira karengane kandi bazize ishusho dufite uko Imana yaturemye. Kandi urwo rupfu si ubwa mbere uhereye 64. Iyo mpamvu twarayizize dupfusha abantu henshi uhereye mu Gahwera, mu Mutambara, ku Gatongo, kuri Kirumba n'ahandi henshi. Abantu barapfuye kandi bapfurupfuru bicwa n'abantu bazira uko Imana yabaremye. Nanone 96 abantu bacu barapfuye uhereye Inganji, mu Rubonja, Ifizi, Ibaraka, mu Bibogobogo, mu Rweba, kwa Mbogo, Ibuvira, mu Kamanyura, Bukavu, Ikalemi, za Walungu, za Mwenga n'ahandi henshi. Abantu bacu bahasize ubuzima batazize ubuhemu, bazize uko basa. 98 twafushije abantu Kinshasa, Kamina, Kalemi, Ibukavu, Ibuvira, Ifizi n'ahandi henshi, nabo kandi bazize ubusa. Hari haraye hapfuye n'abandi benshi baguye muri Bzura, muri province ya Katanga. Abo bose bagiye bapfa. 2004 bantu bacu barapfuye Bukavu, abandi nabo ngabo baguye mu Gatumba bari bahunze baturuka Ibuvira. Urwo rupfu ntirwigeze ruhagarara kuva ico gihe kugeza ubu. Muribuka kuko butumaze imyaka 3 uhereye 2017 kugeza none uyu munsi turapfusha umunsi ku wundi, ko turapfusha ababyeyi, tugapfusha abana, tugapfusha abasore, tugapfusha abasaza. Imihana yarashize, amatungo yarashize kubera gusa ko tuzira identite yacu. Cyo gituma nongeye kubabwira abanyamurenge mwese aho muri kwisi muteranye uyu munsi muhaye mwibuka izo nzira karengane zose uhereye 64 kugeza none uyu munsi ko turazibuka kandi ko turazitekereza. Mukomeze mwihangane. Kindi murabizi iyo abantu barenganye bagirwa no kurenganurwa kandi harenganura ubucamanza. Twagize ibyago kuko ari igihugu tuvukamo, ari igihugu twahungiyemo, ari umuryango mpuzamahanga ntibitaye ku birego byacu. Twaragerageje kubisanzwe abantu baguye ku butaka bw'u Burundi kubera ko ubwo Burundi ari leta yakagombye gukora uko ishoboye kose kugira ngo burane bari abantu ubucamanza bukora umurimo wabo. Twaragerageje kenshi ariko ntacyashobotse. Kongo ubwayo kubera kuko ari yari yapfushije abantu iba yarakurikiranye ikababurana kugira ngo ibarenganure, ntaco yakoze. N'umuryango mpuzamahanga nuko nawe ntaco wakoze. Niyo mpamvu nifuza ko abahaye batwumva bose, boba batoya boba bakuru, mugerageze gukomeza kuvuga kugira ngo umunsi umwe aba bantu bazafatwe bahanwe, kuko hari habo tutazi ariko hari nabo tuzi. Umuntu uri nka Rwasagato, umuntu uri nka Habimana, bonyine barivugiye basabye ko ari bo bisha abantu. Enquête zakagombye guheraho zabiza Burundi, zabiza Kongo, zabiza amahanga, kugira ngo uhereye kuri abo bavuge n'abandi bafatikanije kugira ngo bice abo bantu babamare. Noneho ubucamanza bubakurikirane, bubacira urubanza kugira ngo bugarurire agaciro bari abantu bapfuye bazira karengane n'imiryango yabo yababuze. Kabanongeye kubabwira ngo mwihangane kandi urubanza rw'itsembatsemba ntiruzarubora. Igihe cyose Rwasakiriho na Habimana bakwiye kuzahanwa. Twe ntituzaba twarashaje, abana bacu n'abuzukuru bazabikurikirana, kuko n'ibico cya kidashobora gusaza habe n'ubucamanza n'urubanza ntirushobora gusaza. Kaba mvuze ngo abantu muhaguruke, mugerageze, mubwira babishoboye kugira ngo baturenganure, urupfu ntirukongere kuba. Kandi nanone n'urwo rwabaye abarukoze bazaruhanirwe, bazarukurikiranwe kugira ngo bazaryozwe ibyo bakoze. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana, nongeye kubifuriza ihumure ry'Imana, nongeye kubifuriza kureba imbere, kuko imbere hanyu ni heza. Nubwo biriya byose byago byose byabaye, Imana irahari ntiziduterana. Abo bose ni batatuburana. Icyo nzi nuko amateka hamwe n'Imana bazabaza Kongo ari amaraso, bazabaza Burundi ari amaraso, bazabaza umuryango mpuzamahanga ari amaraso, ariko twebwe gusa icyo twari dushoboye twaragikoze, icyatunaniye nico tudashoboye. Tukaba tuvuze ngo muri uyu munsi mwongere mwihangane, mwongere mwisubizemo intege kugira ngo mubashe kurera abantu.
baradutemye bibagirwa ko turi igiti cy'umwumbati kizongera gushibuka. Amahoro ya Yesu Kristo umwami wacu abane namwe mwese kuri iyi nshuro ya 16 twibuka inzirakarengane zaguye mu Gatumba. Atari uko bari barwaye cyangwa se atari uko bari bahararutse isi cyangwa se atari uko abavandimwe babo bari babahaze, ariko gusa ko hari umuntu wahagaze aravuga ngo uriya muntu ntabaho kandi ari umuntu waremwe n'Imana nkawe. Rero umwese abahuye n'aka kaga, abaciye muri ibi bibazo, abapfakaye, abapfushije, ibisenzegeri, abatemaguwe, abarokotse inkongi, abasigaye ubu nta ngingo zimwe bafite, ndetse ababuze ababo bose, turabihanganishije kandi tubafashe ku mugongo tubabwira ngo nimukomere. Nimukomere kuko hari ibyiringiro. Nimukomere kuko Imana iracyahari. Nimukomere kuko Imana yacu inzima. Reka muri uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 14 ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo rega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyayo kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha k'igiti kikiri gito. Amen. Reka turangirize mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa 4. Kwizera niko kwatumye Abeli ahimana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, nako kwatumye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Imana ishimwe cyane. Tumaze kubona byinshi ubu nyine byabaye. Hari abana ntekereza imyaka 16 ishize bataravuka uyu mwanya barimo babireba, ariko hari n'abandi bageje imyaka bari bavutse, hari n'abandi nanone bariho icyo gihe. Mwese mukomere kandi muhumure. Ndagira ngo ibyo turimo tureba imbere yacu nagahuma munwa birababaje cyane kandi ntako umuntu yabivuga, birarenze. Gusa ikidukomeza twebwe nk'abana b'Imana ni ihumure tubona muri Yesu Kristo. Ni ihumure tubona muri Yesu Kristo. Iri jambo Yobu yasomye nako yanditse ni ijambo rikomeye cyane, rivuga hejuru y'ibyiringiro by'igiti. Igiti ko kigira iki? Ibyiringiro. Nanjye nasubiza amaso inyuma ndavuga ngo badutemye nk'igiti, ariko ntibamenya ko turi igiti cy'umwumbati. Igiti cy'umwumbati aho gitaye hose kiramera. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Cyangwa se mu bundi buryo baradufashe baraduhamba nk'urubuto, ariko ntibamenya ko ruzashibuka. Iyo ufashe imbuto ukayishira mu butaka uzingura yishe birarangiye, icyo gihe yongera kuvamo igiti noneho kiruta ya mbuto wahambye. Uyu munsi niko bimeze. Niko bimeze ku muryango wacu, niko bimeze kuri mwese muri hano. Imyaka 16 ishize ibyabaye mu Gatumba birababaje cyane,
ariko ababikoze iyo baza kubimenya ko nyuma y'imyaka 16 hazaba hariho ibindi byiza biruta biriya bakoze, ntiwaba barabikoze kuko abarimo babitegura uyu munsi ku isi yose n'abana bavuye mu nkongi y'umuriro. Abarimo babitegura uyu munsi n'abana bavuye mu bisigazwa. Abo bari hehe uyu munsi? Ntibari mu Gatumba, ntibari i Burundi, abo bari muri Uganda, bari mu Rwanda, abo bari muri Congo, abandi bari muri Tanzania, abandi bari muri Kenya, abandi bari muri Ethiopia, abandi bari mu Bubiligi, abandi bari mu Buholandi, abandi bari muri Australia, abandi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu maeta yose atandukanye, abandi bari muri Canada, ndetse n'abandi bari muri za Brazil. Abandi bajyanywe n'ikindi ni inkongi ya Gatumba. Muri Gatumba hashibutse nk'abahungu n'abakobwa babashize guhiga amateka. Bibiliya yavuze ngo iyo igiti bagitemye ngo ariko bakacegereza imbere y'amazi ngo congera gushibuka kandi kikagira ibyatsi byiza bitoshye, ngo ndetse cya giti batemye kigahinduka iki inganzamarumbu, ari abahisi n'abagenzi bicaramo bugama iki izuba, ari inyoni zo mu kirere zabo zaho zarikira ibyari ziza zikashira ibyari byayo, ndetse ari abashonje batagira iyo baba bakuraho amatunda meza bakarya. Icyo ni cya giti bacishije mu ishoka ishenyi baragitema. None dore uyu munsi iki giti nicyo cyicaje inyoni ziririmbira Imana, zirahabyarira, ziraturaga, izindi zikagenda zikuzukuruza zikagaruka kuri cya giti, ziragenda zikarya imbuto zikabaho. Abashonji, abapfakazi n'imfubyi barira kuri cya giti, abashyitsi, abagenzi bakomeye bugama munsi ya cya giti. Ibyo ni ibintu twagiye tubona hirya no hino. Uyu munsi abarimo bakora ibikomeye, abarimo bavuga ibikomeye, abarimo bandika ibikomeye, abamaze guhiga amahanga, abarimo bavugana n'abakomeye b'ibihugu ku isi yose, ni ibisigazwa bya Gatumba. Hari wari uzi ko uko bizagenda? Babatemye batazi ko muri igiti cy'umwumbati, babatemye batazi ko muri umwumbati uzerera bose. Ikindi babahambye batazi ko muri imbuto izashibukira mu mahanga menshi kandi ikagira imizi miremire ndetse n'amashami menshi. Ndagira ngo mbahumurize uyu mwanya mbabwire ngo abatwishe bari mu gahinda gakomeye, bari mu kwicuza gukomeye, kuko ntibari bazi ko we uzongera kubaho. None urahari. Ibyo turabishimira Imana, kuko Imana yo yari ibizi kandi Imana yarabitoranye, yarabyemeye ko bibaho kugira ngo nawe uzagaragaze imbaraga Imana yaguhaye. Bibiliya yavuze ngo kwizera ngo niko kwatumye Abeli, ngo niko kwatumye Abeli, kwizera kwatumye Abeli ngo avuga nubwo yapfuye. Ninde urimo uvuga? Harimo haravuga abandi, harimo haravuga abandi bahambye, babandi batwitse, ntabwo bapfuye. Iyo bapfa uyu munsi nto buri muvuga wowe, iyo bapfa ntuburimo wandika, iyo bapfa ntubuzwe. Stefano bamwisha rumwe kandi barabadiyakoni 7, ariko niwe Bibiliya izivuga kuruta abandi. Erega kwica umuntu ntacyo bivuze, kuko umuntu ntapfa, umuntu abaho. Umuntu abaho. Umunsi bice Stefano muri Bibiliya, Bibiliya iratubwira ngo abantu baratatanye bakwira isi yose. Aho niho havuye iki ubutumwa. Ubutumwa bwa mbere bwahereye i Yudaya, abambere bahunze, burakomeza ari Samariya. Filipo arirukanka avuga ubutumwa, abantu barakizwa, benshi batangira amatorero. Abandi barakomeza bagera muri Antiokia, iyo yari Siriya ya kera, uyu munsi ni muri Turikiya. Bahatangira urusengero rukomeye. Nyuma y'igihe gito rwa rusengero ruvamo Paulo nande nasi, ruvamo Paulo na Bernard. Paulo ari muri babandi bicanye, babandi bumvishaga abigishwa ko bagomba gupfa, ariko aza kugirirwa ubuntu warakizwa. Umva nkubwira, abatwishe nta mahitamo bafite yandi. Amahitamo ya mbere ni ugukizwa. Batabikoze rero baraza mu mahitamo ya kabiri, ari aya Kayini,
ayo ni ayahe? Nawe gukomeza uzenguruka isi wihisha. Uzi icyo Kayini yakoze mu buzima bwe? Kayini ntiyigeze yubaka umudugudu, nako ntiyigeze yitirirwa umudugudu. Yubatse umudugudu ariko awutiza izina umwana we, kuko iyo babimenya ko aho atuye baba baramwishe. Ngo yiyubakira umudugudu ngo awitirira Henoki. Umuntu wishe wese arimo arihisha inyuma y'abandi. Ibyo akora byaba byiza byaba bibi si ugaragara, haragaragara abandi. Ni ngaho mu by'ukuri wakubaka inzu ariko barangiza kuvuga ngo ni kana kuyubatse, ngo yubaka umudugudu ngo awitirira umwana we Enoshi. Birabaje cyane. Bafite ubwoba, bagenda bazunguruka hirya no hino, kuko imanza zibariho. Bariho imanza zibiri zikomeye: urubanza rw'Imana yaremye umuntu n'urubanza rw'isi irengera umuntu. Nubwo uyu munsi ubutabera butarafatika ngo bugaragare, abantu basimbuje babanje amahoro mbere y'ubutabera, ariko igihe kizagera ubwo ibintu bizasubira mu buryo, ubutabera bukaza imbere, amahoro agakurikira. Niko bimeze nanone muri uyu munsi. Bariya bose babashe guhemuka bakagira nabi, nta mahoro bafite. Ikibakwiriye nico cyabahesha amahoro ni kimwe, nukwemera bagasaba imbabazi kandi bagakizwa bakamenya Yesu, bakinjira mu mubare umwe kuwa Paul. Itoro rya Kristo ryagutse bamaze kwica abantu nka ba Stefano yarazwi nk'umuntu usanzwe, ariko bamaze kumwica batumye amenyekana. Ese ninde wari uzi ko mwebwe abanyamurenge muzamenyekana gutya iyo Gatumba itaza kuhaba ngo idutwikira abagabo, idutwikira abagore, idutwikira abandi? None uyu munsi Gatumba iri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gatumba turayumvira New York, Gatumba turayumvira Dallas, turayumvira Indiana, turayumvira California, turayumvira Atlanta, turayumvira Iowa, turayumvira Ohio. Gatumba turayumvira Texas, Gatumba turayumvira Florida, Gatumba turayumvira hirya no hino n'ibindi bice byo kwisi byose bitandukanye mu bihugu ntavuze. Ninde wari ubizi ko akantu kazaba hari kakatwicira abantu uyu munsi kazavamo ikintu kinini gituma noneho ngewe nawe dushira amanga tukavuga ngo tugomba kubaho, tugomba kubaho, ntituzemera kwicwa, ntituzemera kunyagwa, ntituzemera gukandagirwa. Uyu munsi niba turiho, uyu munsi niba tugenda, hari icyo tugomba guharanira. Barumuna bacu n'abazadukomokaho ntibazongere gushya kuko ba mama bahiye, ba data bahiye, barumuna bacu bahiye, bakuru bacu bahiye, bakabicisha urupfu rubi kandi batarakoze ibyaha, bakicishwa urupfu ruhanishwa abanyabyaha b'i Sodoma n'i Gomora. Abantu bacu bakicishwa umuriro kandi ntacyo bakoze. Ariko reka mbabwire, haracyari ibyiringiro. Dufite ibyiringiro ko ejo hazaza ari heza, kandi ejo hacu hazaza hadufitiye byinshi kandi byiza, kugeza igihe n'umwuzukuru n'umwuzukuruza atazibagirwa ibi byabaye, ahubwo azabyubakiraho agashiramo munima ndende ivuga ngo ntimukibagirwe uwabagiriye nabi, ariko kandi ntimuzareke kumugirira neza. Ntimuzibagirwe uwabishe, ariko ntimuzirengagize gucumbikira umwana we. Ntimuzibagirwe uwatugize gutya, ariko nanone ntituzareke nk'abakristo kubasabira kugira ngo ibyo bakoze bazace bugufi basaba Imana, hanyuma baje ku ubutabera bubahe ibihano bibakwiriye, niho bazakira urubanza rw'Imana n'urubanza rw'abantu. Bavandimwe, ndagira ngo ndangize mbabwira ngo ibyabaye byarabaye. Ese turaheranwa n'amateka? Oya, reka turebe imbere. Imbere hacu ni heza, imbere yacu harakomeye, imbere yacu ntiyasanzwe, imbere yacu haravuga neza. Hari ijwi ryiza nk'irya Abeli rivuga ngo ngomba kubaho. Baratwice bazi ngo tuzapfa, ariko tugomba kuvuga ngo tuzabaho. Abana babo turirimbe ngo tuzabaho, abuzukuru babo baririmbe ngo tuzabaho, kuzageza umunsi Yesu azagarukira. Tuzabaho, tugomba kubigaragarisha iki? Tuzabaho, tugomba kubigaragarisha ibikorwa byo kubaka iwacu. Tukaja kubaka iwacu, tukaja kuharwanirira, tukaja kuhakomeza no kuhashigikira, kugira ngo ibyabaye ntibizongere kuba. Tukaja iwacu kugira ngo Satani atazongera kuhatwambura, kandi ngo twisange mu mahanga iyo bazatwicira. Kwibuka
ya inshuro ya 16 ni ukuvuga ngo batwishe kuko twari w'abandi, ntibizongere kuko tugiye kuzaba iwacu. Reka hamwe na Yesu, hamwe n'Imana, hamwe n'Umwuka Wera mukomere kandi mwihangane. Reka mbasabire iri sengesho. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'imbaraga n'ububasha, turakwereka abacitse ku icumu bose, turakwereka imiryango yasigaye, turakwereka Mwami abahejejwe n'agahinda, bafashwe n'agahinda mu buzima bwabo, wongere ubibuke, waho umunezero wo kureba ejo hazaza. Bareberere Mwami mu ndorerwamo zibiriho, babone ibizaza byiza, bitegereze Mwami baciye muri iyi mibabaro umunezero bateguriye imbere. Uri Imana igira neza, uri Imana iduha gushibuka nka cya giti, uri Imana Mwami iduha gukomeza kubaho nubwo abantu batifuza ko tubaho, nubwo batukandamiza no kutugerageza no kutubuza amahoro, ariko igihe kizagera ubwo tuzongera kuvuga ngo Mana turiho n'abana bacu, ubu tazongera gupfa ukundi. Ndabasabira umugisha abarota nabi ubaye kurota neza uhereye uyu munsi, abarira ubaye kuruhuka ndetse no guseka no kureba ejo hazaza, kubera ngo umwaza atakoma kwishimira amarira yacu. Urakoze Mana ko ibyara agahinda, ibyara ibibazo ubikuye mu munezero n'ibirori, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu, amen.